안녕하세요. 오늘은 강직성 척추염에 대하여 한국어와 영어로 자세히 알려드리겠습니다. 강직성 척추염은 척추를 중심으로 관절과 인대에 염증이 발생하는 만성 진행성 염증성 질환입니다. 강직성은 관절이 굳는다는 의미이고 척추염은 척추에 염증이 생긴다는 의미입니다. 주로 척추 관절, 특히 엉덩이와 척추를 연결하는 엉치엉덩관절에 염증이 시작되는 경우가 많으며 점차 척추 전체로 퍼져나가 척추를 굳게 만들 수 있습니다. 심한 경우 척추가 대나무처럼 뻣뻣해진다고 하여 대나무 척추라고 불리기도 합니다. 엉덩이, 허리 통증뿐만 아니라 어깨, 무릎, 발 뒤꿈치 등 다른 관절에도 염증을 일으킬 수 있으며 눈, 장, 폐 등 관절 외 다른 장기에도 영향을 미칠 수 있는 전신 질환입니다. 남성에게서 더 흔하게 발생하고 주로 10대 후반에서 20대 초반의 젊은 나이에 발병하는 특징이 있습니다. 1. 원인. 강직성 척추염의 정확한 원인은 아직 명확하게 밝혀지지 않았습니다. 하지만 유전적 요인, 면역학적 요인, 환경적 요인의 복합적인 상호작용으로 발생하는 것으로 추정됩니다. 유전적 요인. 가장 강력한 유전적 인자는 HLA-B17 유전자입니다. 강직성 척추염 환자의 약 90% 이상에서 HLA-B17 유전자가 양성으로 나타납니다. 그러나 HLA-B17 유전자를 가지고 있는 모든 사람이 강직성 척추염에 걸리는 것은 아니면 이 유전자를 가진 사람 중 약 5%만이 질병이 발병합니다. 이는 유전적 요인 외에 다른 요인들이 작용함을 시사합니다. 가족력이 있는 경우 발병 위험이 더 높습니다. 면역학적 요인. 우리 몸의 면역체계가 자신의 관절과 인대 조직을 외부 침입자로 오인하여 공격하고 염증 반응을 일으키는 자가면역 질환으로 이해됩니다. 특정 사이토카인이 염증 반응에 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있습니다. 환경적 요인. 장내 미생물 불균형이나 특정 감염이 강직성 척추염 발병과 관련이 있을 수 있다는 가설이 제시되고 있지만 아직 명확하게 입증된 바는 없습니다. 흡연도 질병의 활성도를 높이고 진행을 빠르게 할 수 있다고 알려져 있습니다. 2. 증상. 강직성 척추염의 증상은 매우 다양하며 주로 허리 및 엉덩이 통증으로 시작되지만 전신에 영향을 미칠 수 있습니다. 초기 증상, 허리 및 엉덩이 통증, 천장관절염, 엉덩이 깊숙한 곳에서 시작되는 통증으로 한쪽 또는 양쪽 엉덩이에 나타납니다. 염증성 요통. 아침에 일어날 때 허리가 뻣뻣하고 아프며 활동하면 오히려 통증이 줄어듭니다. 밤에 통증이 심해져 잠을 설치기도 합니다. 만성적 통증. 3개월 이상 지속되는 통증이 흔하며 휴식한다고 나아지지 않습니다. 진행된 증상, 척추 및 기타 관절. 척추 강직. 염증이 진행되면서 척추 마디가 굳어지고 허리나 목의 움직임이 제한됩니다. 심해지면 척추가 앞으로 구부정하게 굳을 수 있습니다. 말초 관절염, 무릎, 발목, 어깨, 팔꿈치 등 사지 관절에도 염증과 통증, 부종이 나타날 수 있습니다. 발뒤꿈치 통증, 골부착부염, 아킬레스건이 뼈에 붙는 부위나 발바닥 근막이 뼈에 붙는 부위에 염증이 생겨 통증이 발생합니다. 흉통 및 호흡 곤란, 갈비뼈와 척추가 연결되는 부위에 염증이 생기면 가슴 통증을 느끼고 심하면 가슴 확장이 제한되어 숨쉬기 어려울 수 있습니다. 관절 외 증상, 포도막염, 눈의 염증, 눈이 충혈되고 통증이 있으며 시야가 흐려지는 증상이 나타날 수 있습니다. 강직성 척추염 환자의 약 25에서 40%에서 발생하며 초기 증상으로 나타나기도 합니다. 염증성 장질환, 크론병, 궤양성 대장염. 일부 환자에서 크론병이나 궤양성 대장염과 같은 장염증이 동반될 수 있습니다. 건선. 피부에 붉은 반점과 은백색 인설이 생기는 피부 질환이 동반될 수 있습니다. 피로. 만성염증으로 인해 쉽게 피로감을 느낍니다. 심혈관계 합병증, 드물게 대동맥 판막염증, 부정맥 등 심장 관련 문제가 발생할 수 있습니다. 3. 진단. 강직성 척추염은 증상, 신체검진, 혈액검사, 영상검사를 종합하여 진단합니다. 조기 진단이 중요하지만 초기에는 증상이 비특이적이어서 진단이 늦어지는 경우가 많습니다. 문진 및 신체검진, 환자의 증상, 병력, 가족력 등을 상세히 확인합니다. 척추 운동 제한, 천장관절 압통 등을 확인합니다.
혈액 검사, HLA-B17 유전자 검사. 강직성 척추염의 강력한 유전적 표지자이지만 이 유전자가 없어도 강직성 척추염일 수 있고 이 유전자가 있어도 강직성 척추염이 아닐 수 있으므로 단독으로 진단하지 않습니다. 염증 표지자 검사, 염증 활성도를 나타내는 수치이지만 정상인 경우도 많으므로 참고 지표로 활용됩니다. 자가항체 검사, 다른 류마티스 질환을 감별하기 위해 시행합니다. 영상 검사, 골반 엑스레이, 천장관절의 염증 및 손상 정도를 확인하는 가장 기본적인 검사입니다. 초기에는 변화가 잘 보이지 않을 수 있습니다. 척추 엑스레이, 척추의 염증, 골 형성, 강직 정도를 확인합니다. 대나무 척추 등 특징적인 소견을 확인할 수 있습니다. 천장관절 MRI, 엑스레이에서 나타나지 않는 초기 염증 변화를 민감하게 감지할 수 있어 조기 진단에 매우 유용합니다. 척추 MRI, 척추 주변의 염증이나 신경압박 여부 등을 확인하는 데 사용될 수 있습니다. 국제척추관절염 학회의 분류 기준을 활용하여 진단하며 이는 염증성 요통의 특징, HLA-B17 유전자 유무, 영상 검사 소견 등을 종합적으로 고려합니다. 4. 치료. 강직성 척추염은 완치법이 없지만 적절한 치료와 꾸준한 관리를 통해 질병의 진행을 늦추고 통증을 완화하며 삶의 질을 높일 수 있습니다. 치료 목표는 염증 조절, 통증 완화, 기능 유지 및 합병증 예방입니다. 약물 치료, 비스테로이드성 소염진통제, 통증과 염증을 줄이는 데 가장 일반적으로 사용되는 1차 치료제입니다. 꾸준히 복용하는 것이 중요합니다. 항류마티스 약물, 설파살라진, 메토트렉세이트 등이 사용될 수 있으며 주로 말초 관절염에 효과적입니다. 생물학적 제재, 비스테로이드성 소염진통제에 반응하지 않거나 질병 활성도가 높은 경우 사용됩니다. TNF-알파 억제제와 IL-17 억제제가 대표적입니다. 염증 경로를 직접 표적하여 염증을 효과적으로 억제합니다. JAK 억제제, 경구 복용하는 표적 치료제로 최근 치료 옵션으로 추가되었습니다. 비약물 치료, 운동요법, 가장 중요한 비약물 치료법입니다. 척추의 유연성을 유지하고 강직을 예방하며 근력을 강화하는 데 도움이 됩니다. 스트레칭, 척추와 주요 관절의 가동 범위를 유지하기 위한 스트레칭을 매일 꾸준히 해야 합니다. 자세 유지, 바른 자세를 유지하고 잠잘 때는 딱딱한 침대에서 바로 누워 자는 것이 좋습니다. 유산소 운동, 수영, 걷기 등 유산소 운동은 전신 건강과 체력 증진에 도움이 됩니다. 물리 치료, 온열 치료, 전기 자극 치료 등을 통해 통증 완화와 근육 이완에 도움을 줄 수 있습니다. 생활 습관 개선, 금연은 필수적이며 균형 잡힌 식단과 충분한 휴식을 통해 전신 건강을 관리해야 합니다. 자세 교육, 전문가로부터 올바른 자세 유지 방법에 대한 교육을 받는 것이 중요합니다. 수술적 치료, 매우 드물게 척추 변형이 심하여 일상생활에 지장이 있거나 신경학적 증상이 나타나는 경우에 척추 교정 수술을 고려할 수 있습니다. 심하게 손상된 말초 관절에 대한 인공관절 치환술이 필요한 경우도 있습니다. 5. 생활관리 및 예방법. 강직성 척추염은 만성질환이므로 질병의 진행을 늦추고 합병증을 예방하며 삶의 질을 높이기 위한 꾸준한 관리가 중요합니다. 정기적인 운동, 매일 꾸준히 스트레칭과 유산소 운동을 하여 척추의 유연성을 유지하고 근력을 강화해야 합니다. 특히 수영은 척추에 부담을 주지 않으면서 전신 운동 효과를 얻을 수 있어 좋습니다. 올바른 자세 유지, 앉거나 서 있을 때 바른 자세를 유지하고 장시간 같은 자세로 있지 않도록 주기적으로 자세를 바꿔줍니다. 잠잘 때는 낮은 베개를 사용하고 딱딱한 침대에서 반듯하게 누워 자는 것이 좋습니다. 금연, 흡연은 질병의 활성도를 높이고 폐합병증 위험을 증가시키므로 반드시 금연해야 합니다. 약물 꾸준히 복용, 의사의 지시에 따라 약물을 꾸준히 복용하고 증상이 호전되었다고 해서 임의로 중단하지 않아야 합니다. 정기적인 검진, 질병의 활성도와 합병증 유무를 확인하기 위해 정기적으로 병원을 방문하여 검진을 받아야 합니다. 스트레스 관리, 스트레스는 질병 증상을 악화시킬 수 있으므로 자신에게 맞는 스트레스 해소법을 찾는 것이 중요합니다. 균형 잡힌 식단,
특정 음식이 질병을 직접적으로 치료하지는 않지만 전반적인 건강 유지를 위해 균형 잡힌 식단과 충분한 영양 섭취가 필요합니다. 칼슘과 비타민 D 섭취는 골다공증 예방에 도움이 됩니다. 안과 검진. 포도막염은 강직성 척추염의 흔한 합병증이므로 눈에 이상이 없더라도 정기적인 안과 검진을 받는 것이 좋습니다. 강직성 척추염은 평생 관리가 필요한 질환이지만 조기 진단과 적극적인 치료, 그리고 꾸준한 생활 관리를 통해 통증을 줄이고 척추 변형을 최소화하여 건강한 삶을 영위할 수 있습니다. 시청해 주셔서 대단히 감사합니다. Hello. Ankylosing spondylitis is a chronic progressive inflammatory disease that causes inflammation in the joints and ligaments centered around the spine. Ankylosing means that the joints are stiff, and spondylitis means that the spine is inflamed. Inflammation often starts in the spinal joints, especially the sacroiliac joint that connects the hips and spine, and can gradually spread to the entire spine, hardening the spine. In severe cases, the spine becomes stiff like bamboo, so it is called bamboo spine. In addition to hip and back pain, it can cause inflammation in other joints such as the shoulders, knees, and heels, and it is a systemic disease that can affect other organs outside of the joints such as the eyes, intestines, and lungs. It occurs more commonly in men, and it is characterized by developing at a young age, mainly in the late teens to early 20s. 1. Cause. The exact cause of ankylosing spondylitis has not yet been clearly identified. However, it is believed to be caused by a complex interaction of genetic, immunological, and environmental factors. Genetic factors. The strongest genetic factor is the HLA-B27 gene. More than 90% of patients with ankylosing spondylitis test positive for the HLA-B27 gene. However, not everyone with the HLA-B27 gene develops ankylosing spondylitis, and only about 5% of those with this gene develop the disease. This suggests that other factors besides genetic factors are at play. Those with a family history are at a higher risk of developing the disease. Immunological factors. It is understood as an autoimmune disease in which the body's immune system mistakes its own joints and ligament tissues as foreign invaders and attacks them, causing an inflammatory response. It is known that certain cytokines play an important role in the inflammatory response. Environmental factors. It has been hypothesized that gut microbiota imbalance or specific infections may be related to the development of ankylosing spondylitis, but this has not yet been clearly proven. Smoking is also known to increase the activity of the disease and accelerate its progression. 2. Symptoms. Symptoms of ankylosing spondylitis vary widely, and usually begin with back and hip pain, but can affect the entire body. Initial symptoms: back and hip pain. Sacroiliitis. Pain that starts deep in the buttocks, radiating to one or both buttocks. Inflammatory back pain. When waking up in the morning, the back is stiff and sore, and the pain is relieved by activity. The pain worsens at night and can even keep you up at night. Chronic pain. Pain that lasts more than 3 months is common, and does not improve with rest. Advanced symptoms: spine and other joints. Spine stiffness. As inflammation progresses, the vertebrae harden, limiting movement in the back and neck. If it gets worse, the spine may become stiff and bent forward. Peripheral arthritis. Inflammation, pain, and swelling may also occur in the joints of the limbs, such as the knees, ankles, shoulders, and elbows. Heel pain. Enthesitis. Pain occurs when inflammation occurs at the site where the Achilles tendon attaches to the bone or the site where the plantar fascia attaches to the bone. Chest pain and shortness of breath. Inflammation at the site where the ribs connect to the spine can cause chest pain, and in severe cases, chest expansion can be limited, making breathing difficult. Extra-articular symptoms. Uveitis. Inflammation of the eye. Symptoms such as redness, pain, and blurred vision may occur. This occurs in about 25–40% of patients with ankylosing spondylitis and may be an early symptom. Inflammatory bowel disease, Crohn's disease, ulcerative colitis. In some patients, intestinal inflammation such as Crohn's disease or ulcerative colitis may accompany the disease. Psoriasis.
A skin disease that causes red spots and silvery scales on the skin may accompany the disease. Fatigue. You feel tired easily due to chronic inflammation. Cardiovascular complications. Rarely, heart-related problems such as aortic valve inflammation and arrhythmia may occur. 3. Diagnosis. Ankylosing spondylitis is diagnosed by comprehensively examining symptoms, physical examination, blood tests, and imaging tests. Early diagnosis is important, but in the early stages, symptoms are nonspecific, so diagnosis is often delayed. Questionnaires and physical examination. Check the patient's symptoms, medical history, and family history in detail. Check for spinal movement restrictions, sacroiliac joint tenderness, etc. Blood tests. HLA-B27 gene test. It is a strong genetic marker for ankylosing spondylitis, but it is not diagnosed alone because it can be ankylosing spondylitis without this gene and not ankylosing spondylitis with this gene. Inflammatory marker test. It is a value that indicates inflammatory activity, but it is often normal, so it is used as a reference indicator. Autoantibody test. It is performed to differentiate other rheumatic diseases. Imaging tests. Pelvic X-ray. This is the most basic test to check the degree of inflammation and damage to the sacroiliac joint. Changes may not be visible in the early stages. Spine X-ray. Checks the degree of inflammation, bone formation, and stiffness of the spine. Characteristic findings such as bamboo spine can be identified. Sacroiliac joint MRI. It is very useful for early diagnosis as it can sensitively detect early inflammatory changes that do not appear on X-ray. Spine MRI. It can be used to check for inflammation or nerve compression around the spine. It is diagnosed using the classification criteria of the International Society of Spondyloarthritis, which comprehensively considers the characteristics of inflammatory back pain, the presence or absence of the HLA-B27 gene, and imaging test findings. 4. Treatment. There is no cure for ankylosing spondylitis, but proper treatment and consistent management can slow the progression of the disease, relieve pain, and improve the quality of life. The treatment goals are inflammation control, pain relief, maintenance of function, and prevention of complications. Drug treatment. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs. The most commonly used first-line treatment to reduce pain and inflammation. It is important to take them consistently. Antirheumatic drugs, sulfasalazine, methotrexate, etc. can be used, and are mainly effective for peripheral arthritis. Biological agents. They are used when nonsteroidal anti-inflammatory drugs do not respond or when the disease activity is high. Representative examples include TNF-alpha inhibitors and IL-17 inhibitors. They effectively suppress inflammation by directly targeting the inflammatory pathway. JAK inhibitors. Orally administered targeted therapy, recently added as a treatment option. Non-drug treatment. Exercise therapy. The most important non-drug treatment. It helps maintain flexibility of the spine, prevents stiffness, and strengthens muscle strength. Stretching. Stretching should be done consistently every day to maintain the range of motion of the spine and major joints. Posture maintenance. It is recommended to maintain a good posture and sleep on a firm bed. Aerobic exercise. Aerobic exercise such as swimming or walking helps improve overall health and physical strength. Physical therapy. Heat therapy, electrical stimulation therapy, etc. can help relieve pain and relax muscles. Lifestyle improvement. Smoking cessation is essential, and overall health should be managed through a balanced diet and sufficient rest. Posture education. It is important to receive education on how to maintain proper posture from a specialist. Surgical treatment. In very rare cases, spinal correction surgery may be considered when spinal deformity is severe enough to interfere with daily life or neurological symptoms appear. In some cases, artificial joint replacement surgery may be required for severely damaged peripheral joints. 5. Lifestyle management and prevention. Since ankylosing spondylitis is a chronic disease,
Consistent management is important to slow the progression of the disease, prevent complications, and improve the quality of life. Regular exercise. You should maintain the flexibility of your spine and strengthen your muscles by consistently stretching and doing aerobic exercise every day. Swimming is particularly good because it provides a full body workout without putting a strain on your spine. Maintaining a good posture. Maintain a good posture when sitting or standing, and change your posture periodically to avoid staying in the same position for long periods of time. When sleeping, it is recommended to use a low pillow and sleep flat on a firm bed. Quitting smoking. Smoking increases the activity of the disease and increases the risk of lung complications, so you must quit smoking. Taking medication consistently. Take medication consistently as instructed by your doctor, and do not stop taking it arbitrarily even if your symptoms improve. Regular checkups. You should visit the hospital regularly for checkups to check the activity of the disease and the presence of complications. Stress management. Stress can worsen the symptoms of the disease, so it is important to find a stress relief method that suits you. Balanced diet. Although certain foods do not directly cure the disease, a balanced diet and sufficient nutrition are necessary to maintain overall health. Calcium and vitamin D intake help prevent osteoporosis. Eye examination. Uveitis is a common complication of ankylosing spondylitis, so it is recommended to have regular eye examinations even if you do not have any eye abnormalities. Ankylosing spondylitis is a disease that requires lifelong management, but through early diagnosis, active treatment, and consistent lifestyle management, you can reduce pain, minimize spinal deformities, and lead a healthy life. Thank you very much for watching.